education and awareness raising period because these issues are related. bavila se različitim pitanjima koje se tiču položaja Roma u Srbiji. Konferencije je prisustvovao gospodin Pierre Mirel i mi smo tom prilikom razmenili zapravo postignuće Srbije u pitanju inkluzije Roma u prethodne 2 godine. Jedna od značajnih tema je bila tema obrazovanja i svakako da je jedan od zaključaka te konferencije da je problem
li smo se dobro očigledno razumeli u prethodnom. Pravilnik o minimalnim standardima predviđa određeni broj stručnih radnika na određeni broj korisnika u nekoj od usluga, kao što je, na primjer, dnevni centar ili stratište ili prihvatilište za decu i određeni broj negovateljskog osoblja. To je, pravilnik tretira samo te dve kategorije zaposlenih u onim pogledu standarda koji se odnosi na kadrovske kapacitete. Drugi standardi su strukturalni i drugi ne odnose se na ljudske resurse. U ovom trenutku je nekoliko osoba iz sistema. Ljudi koje ste naveli da bi mogli imati eventualni problem kod pružavaca usluga. Svi i dalje funkcionišu u sistemu, a dobijanje prvih licenci očekujemo tek u narednom periodu. Pojedine usluge, čini mi se da ste u jednom prethodnom pomenuli možda savjetodavno-terapijski, pomenula sam da u tom delu pravilnik taj nije donet. Merci beaucoup. Nous allons donc prendre les trois dernières séries de questions. Thank you very much, Madam Chair. I have a few questions that relate to economic women's welfare in the broad sense of the term. First of all, in paragraph 247 of your report, you mention the law on financial support to families with children and the child allowance, which, if I read correctly, is given only up to the fourth child of every woman. That is what it is said here. And if she gives a birth to twins, and during her fourth birth, there is a special dispensation by the ministry in charge of social issues. Could you clarify that? I find it a bit strange, especially if you're concerned also with low birth rate. So maybe the information is not accurate. Then you detail a rather impressive set of programs to encourage entrepreneurship and small businesses. I understand that research conducted in 2011, supported by UN Women, found that much greater share of women that took part in those startup programs for people who intend to start a business, their share among those who are starting business was much larger than in programs designated for assisting those who already have businesses or companies. And it was suggested that one of the major reasons is that the programs for those who already have businesses require your own money, require participation with 50% of a person's own resources, which obviously impedes on the possibility of women to benefit from such programs, although those programs may be more appropriate and give even stronger encouragement and assistance for the people who enroll in them. So I wonder if the government is aware of this very important discrepancy, and is there intention to address it? It is a perfect example for special measures that are needed to encourage women, specifically in where their concerns and their needs are different from those of men. My third question relates to women with disabilities. I understand that the law on
social care, brings some very good measures to the field, to this field, including the right to cash amount for the care and assistance of another person, and some more social services for people with disabilities. But I also understand that the bylaws, the regulations to in fact implement this law had not been adopted yet. So please provide an update on that if that is indeed the case. Then finally, and this is a very broad question because there was not really enough information on this in the report. I also understand that in general, the rate of women among the families who are below the poverty line, 66% of these households are actually women-headed households. So again, a very broad question of how does the government intend to address this phenomena, which is certainly not unique to Serbia, of the feminization of poverty. Thank you. Merci beaucoup, Madame. Thank you very much. Thank you, Madam Chair. So my question is related to the refugees, IDPs, and undocumented women. As Serbia is the state with the largest number of refugees and IDPs in Europe, I understand the challenges faced by the state party, and I commend many progress made by the state party in recent years and the detailed information in the official reports. However, as the official report recognizes, there is a lack of state monitoring of the status of refugees and IDPs. Also, it is raised by the alternative sources that the Commissioner for Refugees does not have a sex disaggregated database. And I noted particularly there is no information on violence against women in the refugee population, despite that these women is at risk of violence due to poverty and other living conditions. So I would like to know how the state party is going to design and establish a systematic state monitoring system for refugees and IDPs and statelessness, including the sex-specific regulated database. And my second question is related to the asylum applications and the grants of gender-based violence as a cause of persecution. Serbia is a signatory to both Geneva Convention on Refugees and the Convention on the Reduction of Statelessness. But the grants of persecution under the refugee laws have been evolved since the adoption of these conventions. So I would appreciate the information as to whether there is adequate support measures for protection from gender-based violence for female asylum seekers. Lastly, the state report recognizes that a certain number of Roma women are not registered in the registry book. So I would like to know if the new law on registry book in 2009 to ensure the right to register and how it has actually contributed to the reduction of women without registration. Thank you. Merci, et je passe Put up to Ms. Caldery for the last exercise for 5 minutes at the very next moment. Chair. My first question here is again a bit broad, and I apologize for my confusion. In our concluding observations of 2007, we mentioned that too little information was given about the new family law. And now we hear about a new draft family law. I'm really confused. Is the then new family law, is it now going to be replaced again? And if that is the case, and it is in a very short span of time, I would really like to know the reasons for that, and whether there are any
more specifically with respect to the early marriages, and not just among the Roma population, but among some other minority groups, which the government in the report also acknowledges that they still persist. And we already heard a lot today about programs directly geared towards the Roma population. It was just mentioned mid-May conference, and you also mentioned specifically that one of the points to be included in the program is with respect to early marriages, but I really want to know in more specific details what steps are indeed taken. Do they include recruitment of in-community, quote-unquote, agents of change to educate and to do the educational work to change all the stereotypes and the social conventions and to educate about the risks for early marriages. Now, what I also do not understand is the abolishment of those specific sections in the criminal code from 188 to 200, which dealt with concluding a void marriage, which means underage marriage, or enabling to enter into unlawful marriage, or cohabiting with a minor. This seems to be, in my view, especially as a legal scholar, to be somewhat a contradictory measure, because it sends the exactly opposite message that a government would want to send to its people. If it is no longer criminalized, then it goes exactly against the steps to eradicate the phenomena. Last issue, Madam Chair, if you allow me, is I would like to know what the government is doing with respect to a prevalent phenomena, which again is not specific to Serbia, but a very worrying one that contributes greatly to the feminization of poverty, and that is the phenomena of fathers not taking their role and avoiding payment of child allowance. And I will not go into details about the data, but it does seem to be an even growing phenomenon in Serbia. So please explain what measures are taken to eradicate it. Thank you. Merci beaucoup, Madame. Thank you very much. Could you have 10 or 15 minutes respond to those questions, please? The microphone is off. No, the microphone is off. I apologize. The first set of questions from Ms. Kadari. Clarification regarding child allowances up to the fourth child and measures regarding employment. I am not sure whether we have covered everything concerning these measures. Ms. Ivanovic will answer. The law, the financial support to families with children was amended in 2009. It is true that child allowance is granted to parents only up to the fourth child, and if twins or triplets are born in the fourth pregnancy, then parents are entitled to receive child benefits for all the children. As regards employment, we have already pointed out in previous answers that affirmative actions have been taken to especially vulnerable groups of women. I would like to highlight, for example, that in 2010 the number of unemployed Roma was 15,867 according to the National Employment Service Register, and the next year it increased by 5,000, which means that measures and efforts taken give some concrete results, namely Roma go to the Employment Service to register. As regards
the question what was done to adopt the bylaws in social protection, Branka will answer. As regards the question whether the provisions of the social welfare law concerning financial benefits are applied with respect to the bylaws to be adopted. U cilju pune implementacije zakona o socijalnoj zaštiti, veći broj pravilnika je donet. Drugi deo pravilnika koji treba doneti u narednom periodu, možda do kraja idućeg godine, idu upravo po planu i u skladu sa akcionim planom za sprovođenje zakona koji je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike uradilo s pomoću UNICEF-a i sprovodi se upravo po planu. A kada je konkretno u pitanju pravilnik kojim se regulišu finansijska davanja i pravo na novčanu socijalnu pomoć, ona su svakako su doneta i apsolutno u ovom trenutku se sprovodi i ne postoje nikakvi problemi u pogledu ostvarivanja građana na pravo na novčanu socijalnu pomoć koju u ovom trenutku koristi 106.000 porodica, odnosno 270.000 pojedinaca, tako da u tom delu nemamo nikakvih problema, imamo mnogo veći obuhvat korisnika u odnosu na prethodne godine, što smo i očekivali s obzirom da prilikom donošenja novog zakona o socijalnoj zaštiti smo i planirali veći obuhvat korisnika, veći broj građana koji će koristiti pravo na novčanu socijalnu pomoć. Ostali pravilnici idu redosledom svojim. Sledeće pitanje se odnosi na izbeglice i jedan set pitanja gospođe Hajaš i gospođe Suzana Polonović će pokriti deo. Ja ću probati zaista da, s obzirom na vreme, budem kratka. Dakle, prema poslednjim podacima na kraju 2012. godine u Srbiji, prema podacima Komisarijata za izbeglice i migracije, boravi oko 66.000 izbeglica. Ono što je takođe podatak Komisarijata za izbeglice je da u Srbiji funkcioni trenutno 36 koordinativnih centara. Ono što je takođe podatak koji se kojim raspolažemo je da je u periodu od 2008. do 2012. godine Komisarijat za izbeglice obezbedio 5.248 trajnih rešenja za izbeglice i takođe jedna od značajnih aktivnosti koja je Vlada preduzeta kako bi se za naredni period moglo bolje i efikasnije sprovesti mere na unapređenju njihovog položaja jeste donošenje nacionalne strategije za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica za period 2011-2014. godina i svakako da je jedno od ključnih pitanja u boljoj i efikasnijoj sprovođenju ovih mera ekonomske prirode, dakle pitanje velikih finansijskih sredstava koje u ovom trenutku Vlada Republike Srbije obezbeđuje iz donatorskih sredstava, sredstava Evropske unije, sredstava budžeta Republike Srbije, ali svakako da će za trajnije rešavanje ovih problema biti potreban još veći obim sredstava. Komisarijat za izbeglice u sazivu ove Vlade funkcioniše tako što mu je se povećao i obim poslova i nadležnosti. On sada nosi naziv Komisarijat za izbeglice i migracije. Ja bih zamolila koleginicu da Gordanu Horović da samo doda ovaj deo koji se tiče takođe
Neki od ovih podataka su verovatno vam i već poznati su nekim našim izveštajima, da je Republika Srbija 2012. godine usvojila zakon o izmenama i dopuna Zakona o vanparničnom postupku, koji propisuje sudski postupak za utvrđivanje datuma i mesta rođenja lica koje ne mogu da se registruju u upravnom postupku. Znači, sprovodi se za sve žene koje nisu bile, bez obzira da li su u romske populacije ili druge populacije, odnosno za sva lica koje nisu bili upisani u matične knjige rođenih i ne mogu na drugačiji način da se upisuju. Takav postupci se već sprovode u Srbiji i utvrđuje se mesto rođenja u takvom jednom postupku, mesto rođenja i mesto prebivališta. Samim tim, mesto rođenja i mesto. Vreme i mesto rođenja. Pored navedenih stvari koje moraju da se definišu da bi se ušlo u postupak, neophodno je dalje regulisati u upravnom postupku posjedovanje, odnosno dobijanje ličnih dokumenta. U tom smislu neophodna je prijava prebivališta da bi se ostvarilo. Novim zakonom o prebivalištu i boravištu građana, usvojenim u novembru 2011. godine, omogućava se da lice koje ne može da prijavi svoj boravak na mesto gde se nalazi, gde stvarno stanuje, da prijavi prebivalište na adresi Centra za socijalni rad. I ovaj zakon o prebivalištu i boravištu građana ima jedan podzakonski pravilnik o prijavi prebivališta na adresi Centra za socijalni rad. I takve slučaje mogu da potvrdim da se rešavaju i da takva lica dobijaju svoje dokumenta. Tako da na preporuku našeg zaštitnika građana pre nekih godina dana je donet taj zakon i set podzakonskih zakonskih uslova kako bi ta pravno nevidljiva lica ostvarila svoja prava u Republici Srbiji. Sljedeći set pitanja ponovo gospođa Panara i odnosi se na pitanje da li se priprema izmena porodičnog zakona. Mislim da tako nešto nismo pomenjali u ovoj diskusiji. Ne znam kako se to, jedino ako se razumelo u kontekstu kodifikacije, u kontekstu postojanja novog rada na radnoj grupi koja radi građanski zakonik, ali to je nešto što se može raditi, što se trenutno radi, ali to nekako ne znači da će kinuti da porodični zakon ne bi bio sastavni deo, odnosi se na zapravo kodifikaciju, ali ne radimo novi zakon, novi porodični zakon. Ali svakako već to pogledi nekoliko još od 2005. Sada to je već 2008. godina, svakako da se već u praksi rađa potreba za sagledavanjem i analizom i potrebama za određenim izmenama i dopunama ovog zakona. Svakako nikako ne štetu ni porodice, ni zapravo svih onih koje porodični zakon treba da štiti. Po pitanju koje se odnosi na radne brakove i krivični zakon, to je set pitanja, gospodin Ivanović, Ministarstvo pravde. Diskriminaciju mladične zajednice sa maloletnikom, odnosno takve zajednice
establishing a mechanism through the welfare benefits that would pay the women and take the place of the women to collect those child support payments from the fathers instead of the women, so that the women, in fact the children, will have their minimum subsistence guaranteed by the state. Cette ultime question, Madame la Ministre. Slučajeve o kakvima vi govorite, policija zajedno sa centrima za socijalni rad podrobno ispituje kako ne bi se došlo do eventualnih elemenata krivičnog dela trgovine ljudima. Jer i u smislu krivičnog dela trgovine ljudima postoji eksploatacija u raznim smislima, u raznim načinima i raznim oblicima. Osim eksploatacije za vršenje eventualno krivičnih dela, prosjačenja, učestvovanja u ratu, predvidjeli smo bićem krivičnog dela da je takva vrsta braka protiv njene volje može dovesti do nekog od obeležja krivičnog dela trgovine ljudima. Tako da zajedno sa Centrom socijalni rad vršimo provere, a običajno pravo koje zaista postoji u određenim sredinama, utvrđujemo da se radi o nekim vrstama poklona, o nekim tradicionalnim vrednostima gde roditelji od mlade daruju mladoj određene poklone, zlato i tako dalje, koje ona odnosi sa sobom kao miraz u brak. Takođe, nadoženja u tom